So don't forget that the first absolute measures of dispersion is range. So range means maximum value minus minimum value. It is very simple to calculate, which is the advantage. The disadvantage is range is highly affected by the extreme values. It ignores those values which are in the middle area of the given data. Look now. So to avoid the limitation of this range, we use a second absolute measures of dispersion. What we call it is interquartile range. Interquartile range, which is of course denoted by IQR. Interquartile range. Look, ልባርጓው የተሰጠን ዳታ maximum እና minimum value ላይኖረው ይችላል. Such types of data are called open-ended data ይባላል. So for open-ended data there might not be a maximum and a minimum value. Maximum እና minimum value ከሌለ ስለዚህ ምን ካልኩሌት ማድረግ አንችልም? ሬንጅ ካልኩሌት ማድረግ አንችልም። አንድ ሁለተኛ maximum value በጣም ትልቅ ከሆነ መሐከል ላይና ከትንሹ value በጣም ሚርቅ ከሆነ ስለዚህ ሬንጃችን ዳይሬክትሊ ማላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ወይም በማን ነው አፌክት የሚደረገው? በማክሲመም ቫልዩ ነው አፌክት የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሊሚቴሽኖች ለማስወገድ so to avoid these limitations, what limitations? When the data are open-ended, that means when there is no the maximum and the minimum value. የተሰጠን ዳታ maximum እና minimum value ከሌለው so in that case it's impossible to calculate the range of the given data. Second, when the maximum value is too large, in that case the middle values and the smaller value will be ignored. That means the range of the data will directly affected by the maximum value. So to avoid these limitations, we use the interquartile range. So interquartile range is nothing the third quartile minus the first quartile, Q1 minus Q3 minus Q1. You know that quartiles are those values which divide the given data into 4 equal parts. የተሰጠን ዳታ አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉ ቫልዩዎች what you call they are quartiles ተብለው ይጠራሉ። Q1 ዳታ ቢሰጣችሁ ዳታውን አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉት 1 2 3 አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉት they are what quartiles. Q1 Q2 and what Q3 ዳታው 25% ነው የያዘው. Okay, this is Q3. This is the middle of the data of course, and this one is the data የመጀመሪያው 25% ሚዝ ነው። ይሄ 50% አሁን Q2 ነው። Q2 means the median of the data ማለት ነው። Q2 is what? The median of the data. So አንድን ዳታ የተሰጠንን ዳታ አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉ ኳንቲቲዎች or those numerical values, they are called what? Quartile. So the third quartile minus the first quartile is what you call it is interquartile range, which is the second absolute measures of dispersion. Okay. So አንደኛ ክፍል ላይ የተማራችሁት የኳርታይል ፎርሙላ ማስታወስ አለባችሁ። Quartile formula for grouped data and quartile formula for ungrouped data የሚለውን ፎርሙላ በደንብ መያዝ አለባችሁ። Let me recall that. So recall this. Recall for ungrouped data. For ungrouped data. So quartile, the case quartile is given by, of course, it will be for odd and for even. We will have two formulas. So for ungrouped data, QK or the case quartile, that means the first quartile, the second quartile, and the third quartile, Q1, Q2, and Q3. So quartiles naturally. So QK is given by K into N plus 1 over 4th item when this N is what? Odd ሲሆን ነው ማለት number of dataችን odd ሲሆን case quartile is given by K into N plus 1 over 4th item ነው። K ማለት ለምሳሌ Q1 the first quartile ከሆነ 1 ታስገባላችሁ። the second quartile ከጠየቀ 2 ታስገባላችሁ። the third quartile ከጠየቀ ደግሞ 3 ታስገባላችሁ። So 2 times 1 plus 1 over n, 1 times n plus 1 over 4, 2 times n plus 1. አሁን 2 ሲገባ እዚህ ጋር ተመልከቱ። 2 ሲገባ 2 በ2 ይጣፋል። ይሄ ምን ይሆናል?
ሁለት ይሆናል so n plus 1 over 2 ይሆናል which is a median ማለት which is a median so q2 is a median that means dividing the data into two equal parts that means የዳታውን 50% አካባቢ ያሉትን የሚነግረን ነው when the number of data is even so in that case you do this so kn over 4 the bar አሁን kn over 4 plus kn over 4 plus 1 ይኸው እንደዚህ መጀመሪያ kn over 4 ካልኩሌት ታደርጋላችሁ plus kn over 4 plus 1 ታደርጉና then ይሄንን over 2 ታደርጉና ይሄንን item this item what you call it is where n is what even when n is even this is the case quartile that means kn over 4 plus kn over 4 plus 1 over 2's item where n is even ሲሆን በዚህ መንገድ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ to get what the case quartile so let's do examples from your textbook okay find the interquartile range for the following okay for the following of course find the interquartile range for the following from your textbook something exercise 3 or something so the first one is that so let's do these examples from your textbook the first one is 25 21 22 20 19 and 16 these are the data so let's arrange the data in an increasing order first step is arranging the data in an increasing order ascending order of course which means the solution is here of course so let's arrange the data 16 19 and 20 and 21 22 and what 25 these are the data 16 19 20 21 22 and what 25 ዳታውን ከትልቅ ወደ ትንሽ arrange ካደረግን በኋላ now what is the number of data 1 2 3 4 5 6 which is 6 so 6 means which is what even ነው ማለት ነው ልባለው even ስለሆነ የትኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ሁለተኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት so አሁን our objective is to calculate ልባለው አሁን interquartile range means q3 minus q1 ነው አይደል q3 minus q1 ስለዚህ q3 እና q1 ብቻ ነው የምፈልገው q2 ያስፈልጋል ሚዲያን ነው of course ሚዲያን ስለሆነ ብትፈልጉት ጥሩ ነው ለኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ሚዲያንን ሊጠይቅ ስለሚችል q2 መፈለግ ነው no problem so q1 is equal to based on that formula is q1 means kn over 4 plus kn over 4 plus 1 of course then over 2 this item again item እንፈልጋለን ማለት so that will be k is what አሁን የk ዋጋ ማን ነው እዚህ ጋር 1 ነው okay የk ዋጋ 1 ነው ሁለት ሲሆን የk ዋጋ 2 ነው ሶስት ሲሆን የk ዋጋ ስንት ነው 3 ነው ማለት okay so 1 ስለሆነ እዚህ ጋር 1 times n is what 6 okay over 4 plus k is 1 times 6 of course over 4 plus 1 ደግሞ ለብቻው then finally over 2 እናደርግና that item ማለት okay so 1 times 6 over 4 this is 6 over 4 plus 1 times 6 over 4 plus 1 ነው እዚህ ጋር ደግሞ እሺ እዚህ ጋር እንደምረው እስቲ 6 over 4 plus 1 means what the LCM is 4 LCM አላችሁ 4 divided by 4 which is 6 plus 4 times 4 divided by 1 is 4 so which is 10 over 4 10 over for the whole over 2's item here that is this item so that will be the LCM is here it is 4 6 plus 10 is 16 over 4 the whole over 2 this item okay ስለዚህ 6 አራተኛ ሲደመር 14ኛ ማለት 16 አራተኛ ማለት ነው the whole over 2 አለ so the whole over 2 reciprocal እናደርጋለን 1 over 2 ይሆናል 16 over 4 times 1 over 2 ይሆንና that is this item ማለት this item ማለት ነው so that will be እሺ በሁለት ይሄ በሁለት አንድ በሁለት ይሄ 8 በ8 በአራት ሁለት ይሄ በአራት so that will be the second item so q1 is the second item what is the second item which is 16 19 ነው ማለት 19 ስለዚህ q1 our q1 that means for the given data 25 21 22 20 19 60 our q1 is what 19
This is our Q1. አሁን ደግሞ ሰከንድ ምን እንፈልጋለን? Q3 እንፈልጋለን። So let's find Q3. So Q3 means just instead of K, በK ቦታ ምን ጽፋላችሁ? 3 ጽፋላችሁ. That will be, so 3 times 6 over 4 plus 3 times 6 over 4 plus 1, of course. The whole over what? 2, then that is item. So 3 times 6 is 18 over 4, which is 18 over 4 plus, this is 18 over 4 plus 1 is what? Which is 22 over 4 ነው ይሄ። So 6 18 አራተኛ ሲደመር 1 ማለት 22 አራተኛ ማለት። The whole over 2, which is this item. Okay, this item, of course. So that will be 18 አራተኛ ሲደመር 22 አርባኛ, which is 30 40 አራተኛ. Okay. Then over ምን አለ እዚህ ጋር 2 አለ, which is this item. 40 ሲካፈል 4 10 ነው። 10 ሲካፈል ለ2 ከላይ ያለው 40 ሲካፈል 4 10 ነው። 10 ሲካፈል ነው ደግሞ 5. So the fifth item. So what is the fifth item? The fifth item, the first, the second, the third, the fourth, the fifth. The fifth one is what? 22. So our Q3 is what? Q3ችን 22 ነው ማለት ነው። ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ ለ11ኛ ክፍል ይጠቅማቸዋል። አሁን ይሄ ዳታ ይሰጣቸዋል። Find the quartiles Q1, Q2, Q3 ዴካይልስ ከጠየቀ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን find D1 ካለ እዚህ ጋር 1 times n over እዚህ ጋር ምንድነው 10 ነው የምታደርጉት። ኦኬ kn over 10 plus 1 over 10 እያደረጋችሁ over 4 ነበረው over 10 percentiles ከጠየቀ ደግሞ over 100 ማድረግ ነው, which is very simple. So Q3 is 20. So the interquartile range is given by Q3 minus Q1. So which is, what is Q3? 22 minus 19. So which is ከ22 ላይ 19 ሲቀነስ I think it is 3 ነው ማለት, which is 3 ማለት. So let's do the second example. 21 ነው, 14, 17, 18, 16, 10 ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6 7. So they are even number of data. ስለዚህ አንድ አይነት የምትጠቀሙት after you have arranged the data. Look, 10 then 14 then 16 then 17 then 18 then 19. okay, then 22 arrange ታደርጉና ልክ በቅድም ፎርሙላ kn over 4 plus kn over 4 plus 1 over 2 ያደርጋችሁ q1 እና q2 ታደርጉና ትፈልጉታላችሁ። ግን ኦድ እናርገውና ስለ ኦድ ደግሞ አንድ እንስራ። question number C ለምሳሌ ይሄን ዳታ ላይ 14 ኦኬ፣ ይሄን ዳታ ላይ say for example 14 16 17 18 19 22 ለምሳሌ 24 እንጨምርበትና number of data ኦድ እናርግና ለኦድ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ። so now the number of data is given by what? The solution is here, of course, for C. ይሄን እናንተ ስሉት kn over 4 plus kn over 4 plus 1 over to the whole that item. So n is what here? 1 2 3 4 5 6 7. So n is 7. So let's find that quartile. So Q1 is what? Q1 is given by k into n plus 1 over 4's what? Item. Okay? Because when it is odd, the formula is given by k into n plus 1. አሁን ይሄ ዴካይልስ ቢሆን over 10, percentiles ቢሆን over 100 ያደርጋል። So that will be k is what? አሁን 1 ስለሆነ 1 times n ስንት ነው? 7 ሲደመር 1 ሲካፈል ለስንት? 4. This item ማለት. So that will be 1 times everything is a number. It's a 7 plus 1 is 8. 8 over 2 is 8 over 4 is what? 8 over 4 is what? So the second item. The second item. So what is second item? This is the first. The second item is 16. So our Q1 is what? 16. Second. And Q3 is given by what? Q3 is, you need just to substitute instead of K3. 3 into 7 plus 1 over 4's item. Okay? So that will be 7 ሲደመር 1 ስንት ነው? 8 8 ጊዜ 3 24 24 ሲካፈል 4 which is 6. So the sixth item. The sixth item. The sixth item is what? ስድስተኛው አይተም ማን ነው? ቁጥሩ እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ስድስተኛው ስንት ነው? 22
Of course, I have arranged the data in an increasing order. So interquartile range is given by what? 22 minus 16. That means Q3 minus Q1, which is Q3 minus what? Q1. So which is 6. So the interquartile range of this odd number of data is given by, which is 22 minus 16. Now let's do examples for grouped data. Interquartile range for grouped data. So for grouped data, the case quartile is given by the lower class boundary of the given boundary class. A frequency distribution containing the class boundary as a frequency distribution. Then cumulative frequency ከላይ ይሰጣችኋል ያን እየደመራችሁ ማስቀመጥ So QK is equal to the lower class boundary of that quartile class times Kn over 4 minus CFB over Fk times the length of that quartile class. So the lower class boundary L class Kn, K is by P1, 2 or 3 over 4 minus CFB. CFB is cumulative frequency before the quartile class. This is the cumulative frequency before the quartile class. Quartile class ለምሳሌ Q1 ከሆነ then ይሄ Q1 የሚገኝበት ክላስ ከፈለግን በኋላ ከዛ በፊት ያለው quartile ማነው cumulative frequency over Fk the frequency of the quartile class. ይሄ quartile class Q1, Q2, Q3 ያለበት ክላስ frequency ነው times the length of that. length እንኳን የሁሉም እኩል ስለሆነ no problem at all. This is the lower class boundary of the quartile class. So this is astakato. This L is the lower. This is the lower boundary. The lower boundary of what? The case. The case quartile class. Okay. So this L is the lower boundary of the case quartile class. Q1 corner, the first quartile. Q2 corner, of course, the median no. Q3 corner was the third quartile class. So the lower class boundary of the case quartile class is actually median and that's median Q2 like Q1 like Q2 and this is Kn over 4 times CFB is a communicated frequency before that quartile class over Fk is the frequency of the quartile class times I. Okay, so CFB ማለት cumulative frequency before case quartile class. Before case quartile class. Fk ደግሞ the frequency of the case quartile. Let's do example. Okay. By example ነው የሚገባው. So let's do example. Find the interquartile range for, say for example, for a grouped data. Say the first one, say for example, እንደዚህ አይነት ነገር ቢሰጣችሁ these are the values, these are the frequencies. ለምሳሌ ከ10 እስከ 19 ይባል። ለምሳሌ ከ40 ውጤት ከ40 የተማሪዎች ሚድ ውጤት በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን በእንደዚህ በግሩፕድ ዳታ ፎርም ብናስቀምጠው እሺ ከ10 እስከ 19 ያመጡ say for example 3 ናቸው ብንል ከ20 እስከ 29 ያመጡት ደግሞ 6 ናቸው ብንል ከ30 እስከ 39 ያመጡት ደግሞ say 7 ነው። This grouped data find the interquartile range. ስለዚህ አሁን ምንድነው የምታዩት cumulative frequency ኮሊመንት ጨምሩለታላችሁ እዚህ ኦኬ so cumulative frequency መጀመሪያው 3 እንዳለ ይወርድና ከዛ አሁን ይኸው ተመልከቱ እዚህ ጋር አሁን 3 ማለት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አይተሞች የሚገኙት እዚህ ውስጥ ናቸው the first class ላይ ነው this is the first class don't forget this one is first class this one is second class and this one is what the third class. ይሄ 11ኛ ክፍል ተማራችሁ ኦኬ ሶ ከ1 እስከ 3 አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ተርም የሚገኙት ፈርስት ክላስ ላይ ነው ሲቀጥልስ 3 ሲደመር 6 ስንት ነው 9 this is a communicated frequency of second class look አሁን ምን ማለት ነው አሁን ከ1 እስከ 3 ያሉት ተርሞች የሚገኙት እዚህ ውስጥ ናቸው ከዛ በኋላ ያሉት አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ 8 እስከ 9ኛ ድረስ ያሉት አይተሞች የሚገኙት ሰከንድ ክላስ ላይ ነው ይሄ ነው የኮሙኒኬቲቭ ፍሪኩዌንሲ ጥቅሙ ይሄ ነው እነዚህን ለማወቅ ሶ ከ1 እስከ 3 ያሉት ፈርስት ክላስ ላይ ከ4 እስከ 9ኛ ክላስ ተርም ያሉት ደግሞ ሰከንድ ክላስ ኦኬ 9 ሲደመር 7 ስንት ነው 17
6 ስለዚህ አሁን ተመልከቱ ከ9 በኋላ ያሉት እና 10ኛ 11ኛ 12ኛ 13ኛ 14ኛ 15ኛ እስከ 16ኛ ከ10ኛ እስከ 16ኛ ድረስ ያሉት አይተሞች የትኛው ክላስ ውስጥ ያሉት ሰርድ ክላስ ውስጥ ናቸው ያሉት ሰርድ ክላስ ውስጥ ናቸው ያሉት ሶ የኮሙኒኬቲቭ ፍሪኩዌንሲ ጥቅሙ ይሄ ነው የመጀመሪያው ተርም ሁለተኛ ሶስተኛው ተርም አራተኛው ተርም የት ነው የሚገኝ የሚለውን በግልጽ ያስቀምጥልናል so now to find the case quartile class the case quartile class here case quartile class that means the first quartile class the second quartile here median no and the third quartile class የሚለውን ለማግኘት so this quartile the case quartiles ለማግኘት ምን እንጠቀማለን that case quartiles is the case quartile is given by the formula kn over 4's item የሚገኝበት ማለት ነው the kn over 4's item የሚገኝበት ክላስ ማለት ለምሳሌ አሁን ሚዲያን ቢሆን ይሄ 2 ይሆናል 2 አራተኛ 2 n over 2 አሁን ሚዲያን ካልኩሌት ስናደርግ n over 2 n ማለት the sum of ማለት the number of the data ነው so n means the number of the data አጠቃላይ ዳታዎቹ ልትናካፈል የሚገኝበት ክላስ what you call that is the median class number so አሁን ለምሳሌ q1 that means the first quartile q1 ማለት the first quartile ነው so the first quartile የሚገኝበት ክላስ ለማግኘት ምን እናደርጋለን በk ቦታ 1 እናስገባለን 1 times what is n n is the number of data or the sum of the frequency 3 ደመር 6 9 ማለት ነው 9 9 7 16 which is 16 over 4's item this item ይሄ item የሚገኝበት ነው ማለት አሁን the first quartile ማለት ይባል ወደም ይግባችሁ the first quartile ማለት በk ቦታ 1 ታስገባላችሁ 1 times 16 over 4 which is 16 over 4 16 ዳራ ሲካፈል ስንት ነው 4 so the fourth item የሚገኝበት class what quality is the first quartile class ነው ማለት so that will be the fourth item is where how the bar ከ1 እስከ 3 ያሉት እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት so አራተኛው አይተም የሚገኘው የት ላይ ነው second class ነው which is the second class ነው ማለት so our first quartile class is what the second class ነው so this second class is what the first quartile class ነው ማለት the first quartile class ነው ማለት the first quartile class the q1 class ነው the first quartile class so the second class is the first quartile so አሁን second class ጋር እንሂድና ተመልከቱ አሁን ወደዚህ ጋር በደንብ አዳምጡ ያው አሁን second class ከምን ያስፈልገናል the lower boundary of the quartile class our quartile class is the second class ስለዚህ እዚህኛው lower boundary class ማለት ከlower ሊሚቱ ላይ 0.5 ተቀንሱና ከupper class ሊሚት ላይ ደግሞ 0.5 እየደመራችሁ ባውንደሪውን ማስፋት ነው አሁን ይሄ this is the upper class limit this one is the lower class limit ነው so ከlower class ሊሚቱ ላይ 0.5 ተቀንሳላችሁ ከupper class ሊሚቱ ላይ ደግሞ 0.5 ምን ታደርጋላችሁ ትደምራላችሁ so ከ20 እስከ 29 የነበረው አሁን class boundary form ስናዘጋጅለት እዚህ ጋር ምን ይሆናል the class boundary for the second class is what 20 የነበረው ከ19.5 እስከ 29 የነበረው ምን ይሆናል 29.5 ይሆናል so the class boundary for the second class is ከ20 እስከ 29 የነበረው ምን ይሆናል ከ19.5 እስከ 29.5 class boundary ማለት that means that correction factor 1 over 2 that means 0.5 ከlower class limit ላይ 0.5 መቀነስ ከupper class limit ላይ ደግሞ 0.5 መደመር ነው so to avoid minor mistakes no to avoid some decimal mistakes that correction factor is important of course so the lower boundary of the case quartile class that means our first quartile class is what second so which is what 19.5 አሁን የኤል ዋጋ ስንት ነው ማለት ነው 19.5 ነው ማለት የኤል ዋጋ 19.5 ነው okay the next one is k አለን 1 ነው n አለን 16 ነው 4 ነው cfb is the communicative frequency before that quartile class አሁን ልባሉ አሁን quartile classአችን ማን ነው second class ነው before that quartile class ማለት the first class ነው ከሰከንድ ክላስ በፊት ያለው ክላስ ማን ነው first class ነው so
CFB means the cumulative frequency of the class just that appears before the quartile class, which is የመጀመሪያው ክላስ ይሄ የሁለተኛ አሁን ኳርታይል ክላሳችን ሰከንድ ክላስ ስለሆነ before that ያለው first class ነው, which is 3 ማለት ነው. So our CFB is what? 3 ነው. Our CFB is what? 3. That means the cumulative frequency before the quartile class. And FK is what? The frequency or the number of observations of that quartile class. አሁን quartile classአችን second class ነው. What's the frequency of second class? Which is 6. እዛ ውስጥ ያሉ ዳታዎች ብዛት ማለት ነው. So FK is what? 6 ነው ማለት ነው. And I means the length of the class. That is የሁሉም እኩል ነው. አሁን ይሄኛው ከ10 እስከ 19 ከ20 እስከ 29 ከ30 እስከ 19 ስለሆነ ስለዚህ ከ10 እስከ 19 ያሉት አይተሞች ብዛታቸው ስንት ነው? 10 11 12 13 እስከ 19 which is 10. So our I is what? 10 ነው. ኢኳል ነው የሁሉም 10 ነው። በነገራችን ላይ ክላስ ኢንተርቫል ስንሰራ ዩኒፎርም መሆን መቻል አለበት። እያንዳንዱ ኢንተርቫል ውስጥ ያለው የአይተም ብዛት እኩል መሆን አለበት። ሶ ሎወር ባውንደሪያችን 19.5 አግኝተናል። ሲኤፍቢያችን 3 አግኝተናል። ኤፍኬያችን 6 አግኝተናል። the length of the class interval which is the width is 10. so አሁን ፎርሙላ ውስጥ አስገብተን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ lower boundary of the quartile class 19.5 ተገናኝ። ሲኤፍቢ 3 አግኝተናል። ኤፍኬ 6 አግኝተናል። the length of the class interval. So the first quartile Q1 is given by what? The lower class boundary L. Our L is what? 19.5 ሲደመር K is 1 times N is the number of items. That means the sum of the frequencies, which is 16/4 of course, minus CFB means the cumulative frequency before that quartile class, which is 3. And over what? Over FK, the frequency of that, which is 6, times the number of the class interval I. ስለዚህ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ያስገብተን አሁን ይሄ ፎርሙላውን በደንብ እንዲያዝላችሁ 3 4 5 ጥያቄ ልክ እንደዚህ ጥያቄ እየፈጠራችሁ ይሄን መቀየር እኮ ነው። አሁን ከ10 እስከ 19 እናንተ ከፈለጋችሁ ከ5 እስከ 10 ከ10 እስከ 15 ከ16 እስከ 20 እያደረጋችሁ መስራት ኦር ከ10 እስከ 20 ከ10 እስከ 20 ከ21 እስከ እያደረጋችሁ ቁጥሮቹን ክላስ ኢንተርቫሉ ዩኒፎርም አድርጋችሁ እንዳይቀያየር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። so which is 19.5 ሲደመር 16 4 ሲቀነስ 3 በ10 so which is 10/6 ነው ማለት እዚህ ጋር over 1 አለ so you can do that is 19.5 ሲደመር 10 ሲካፈል ለ6 which is around 1.7 አካባቢ ነው approximate. Okay, so add them together which is 21, so 21.2. So the first quartile is around, which is 21.2. Now to find the third, our objective is to find the interquartile range, don't forget. So let's see the third quartile ለማግኘት so to find the third quartile አሁን Q3 ለማግኘት ምን እንፈልጋለን? it's quartile class. That means the third quartile class ማለት it's quartile class እንፈልጋለን። That means the third quartile class, which is given by Kn/4 item ያለበት ማለት ይሄ item Kn/4 item ያለበት class, which is the case quartile class, but our case 3, so 3 times our n is 16 of course over 4 item ይሄ ያለበት class ማለት ነው። so that will be 3 ጊዜ 16 ስንት ነው? 48 ሲካፈል 4 12 አይደል? so the 12th item 12ኛው አይተም ያለበት 12ኛ ልብ አርባውን እስከ 9 ያሉት ናቸው እዚህ ጋር ያሉት 10 11 12ኛ ያለ የትኛው ላይ ነው? third class ላይ ነው። so which is third class ነው። so our the third quartile class is, so our Q3 quartile class is what? Quartile class is what? The third class. አሁን third class ማለት ይሄ ነው። ለዚህኛው ደግሞ ምን እንፈልጋለን? ክላስ ባውንደሪ እንፈልጋለን። አሁን ለዚህኛው ምን እንፈልጋለን? ክላስ ባውንደሪ እንፈልጋለን። 30 የነበረው ምን ይሆናል? 30 የነበረው 29.5 39 የነበረው ደግሞ 39.5 so our lower class boundaryያችን ምን ይሆናል? because L is our lower
the lower boundary of that the quartile class which is 29.5 ይሆናል። so አሁን third class ላይ ያለ ነው። so CFB the cumulative frequency before the third class is what 9 which is 9 ይሆናል። FK is the frequency of that class is which is 7 ይሆናል። I is the length uniform ነው ብያቸው እናንተም አሁን frequency distribution table having that cumulative frequency and class boundary ያለው frequency distribution table ስታዘጋጁ class interval uniform ነው መሆን ያለበት። 5 ከሆነ ይሁንም 5 6 ከሆነ ይሁንም 6 7 ከሆነ ለሁሉም 7 10 በብዛት ደግሞ the most commonly used class intervals are ከ5 እስከ 20 ነው በብዛት ምንጠቀመው anyway so that is 10 ማለት ነው። so አሁን q1 ስንት አግኝተናል 21.2 so let's find q3 ደግሞ እንፈልግ እስቲ እዚህ ጋር so q3 ማለት በኤል ቦታ 29.5 ታስገባላችሁ kn over 4 ደግሞ እዚህ ጋር ሰርተናል which is 12 ማለት ነው። በነገራችን ላይ anyway k is 3 times 16 over 4 of course minus CFB is 9 which is over the frequency in that class is 7 which is times 10 ማለት so አሁን ምን ይሆናል ይሄ እሺ 3 ሲባዛ ይሄ 12 ነው 3 ነው ከ12 ላይ 9 ሲቀነስ 3 12 ሲቀነስ 9 3 ሲባዛ 30 which is 37 so 29.5 ሲደመር 30 ሲካፈል ለ7 30 ሲካፈል so that will be 29.5 ሲደመር 30 ሲካፈል ለ7 which is around 4.3 አካባቢ ነው ቼክ አድርጉት 30 ለ7 አካፍሉ 4 ጊዜ ይችላል 28 2 ጊዜ ለ16 4 3 አካባቢ ነው so when you add them ምን ይሆናል 29 ነጥብ ሲደመር this 33.8 ደግሞ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኝ so we have got q3 ስንት አገኘን q3 33.8 አገኘን q1 21.2 so our objective is to find that interquartile range so interquartile range is given by so interquartile range of this grouped data is given by q3 minus q1 so which is q3 is 33.8 minus 22.21.1 of course which is q1 so which is 33 ሲቀነስ 21 which is 12.6 so our interquartile range for this group data is 33.8 minus 21 so which is 12.6 normal so the interquartile range for this group data is 12.6 እናንተ አሁን መጽሐፋችሁ ላይ ያሉ ጥያቄዎች በዚህ ግሩፕ ዳታ ያዘጋጃችሁ በራሳችሁ ኢንተርቫል መስጠት ነው ፍሪኩዌንሲ በራሳችሁ ሰራችሁ መስጠት ስለዚህ ፎርሙላውን በደንብ እንድትይዙት እየደጋገማችሁ ማድረግ ነው ጥያቄ መስራት so this is all about the interquartile division ከኢንተርኳርታይል ዲቪዥን ጋር የተያያዘ ደግሞ ኳርታይል ዲቪዥን sometimes might be asked and in your textbook it is also around so quartile divisions look of course as a remark let me give you የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው so quartile division quartile what deviations quartile deviation which is of course denoted by QD is it is nothing but half the difference of the upper quartile and the lower quartile አሁን ቀደም ምንድነው ያየነው what is an interquartile range an interquartile range is nothing which is the difference between the upper quartile and the lower quartile which is q3 minus q1 look what we have discussed is that interquartile range is given by what which is q3 minus what q1 interquartile deviation is given by q3 minus q1 ብለን calculate አድርገናል now half of this interquartile range or the average of this one so which implies so the quartile deviation is given by half of this the interquartile range divided by 2 which is of course q3 minus q1 divided by 2 so the quartile deviation is nothing half the interquartile division or half the difference of the upper quartile and the lower quartile so which is
Q3 minus Q1 over 2. So quartile deviation is given by which is Q3 minus Q1 over what? 2 ነው። ስለዚህ ቅድም የሰራናቸው ኤግዛምፕሎች በሙሉ ምንድነው የሰራነው? ቅድም find the interquartile range for group data and ungrouped data ብለን ኤግዛምፕል ሰርተናል። ያንኑ ለኳርታይል ዲቪዬሽን እንደግመዋለን because Q1 ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገናል፣ Q3 ካልኩሌት አድርገናል፣ then Q3 minus Q1 calculate አድርገናል። then taking half of that will be the quartile deviations of that data ነው ማለት ነው። So quartile deviation is nothing half of the interquartile deviations. Examples. We just use the above examples. We use the above examples, right? The above examples. ስለዚህ ከላይ የሰራናቸው ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ብለን የሰራናቸው በሙሉ Q3 እና Q1 ፈልገን Q3 minus Q1 ብለን ያስቀመጥናቸው እነዛን ምን እያደረግን መውሰድ ነው? half እያደረግን መውሰድ ነው። So in the above example, አሁን example 1 ላይ ምን አገኘን? ልብ አድርጉ። አሁን ኢንተርኳርታይል ሬንጅ is equal to ምን አገኘን? 3 አገኘን። ኦኬ interquartile rangeaችን ስናገኘን 3. So automatically the quartile division is given by that interquartile range divided by 2, which is 3 over 2, which is 1.5. So you can just check. እናንተ ደግማችሁ እየሰራችሁ ፎርሙላውን በደንብ እንዲያዝላችሁ ደጋግማችሁ ስሩት። So anyway, for the above example, for which the interquartile range is 3, then the quartile division is what? 1.5. This is for ungrouped part, all right? For ungrouped data. For grouped data. Okay? For group data, what we have done in the above example, for group data, that is example 2. So we have got the interquartile range is 12.6. So for that group data, we have already calculated the interquartile range, which is 12.6. So automatically, the quartile division for this group data is, of course, the interquartile range divided by 2, which is 12.6 divided by 2, which is 6.3. ስለዚህ quartile division እና interquartile division የተያያዙ ስለሆኑ አንድ ላይ ያያይዛቸው አጥኗቸው። right? Interquartile division is nothing the difference between the upper quartile and the low. That means Q3 minus Q1. ስለዚህ for group data and for ungrouped data, by using that formulas, the formula for quartiles for ungrouped data and the formula for quartiles for group data, ያን ከያዛችሁ በኋላ then quartile division is nothing. It is half the difference of the upper quartile and the lower quartile. So Q3 minus Q1 over 2 ስለሆነ the interquartile range divided by what? 2 ነው ማለት. So what is the limitation of interquartile range? So its limitation, the limitation or disadvantage of interquartile range is, it only focuses on Q1 and Q3. እያንዳንዱን ዳታ አይለካም። Q1 እና Q3 ብቻ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው. So it only depends on what? Q1 and what? Q3. It doesn't consider all of each of the data. ዳታዎቹ እያንዳንዳቸው ምን አያደርግም? consider አያደርግም. So it doesn't consider each of the data. Each of what? The data. Okay? ስለዚህ ሊሚቴሽኑ አንዱ ሊሚቴሽኑ የኢንተርኳርታይል ሬንጅ አንዱ ዲስአድቫንቴጁ Q1 እና Q3 ብቻ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ሁለተኛው ሊሚቴሽኑ it doesn't consider the middle 50% of the data which are in the middle of the distribution. 50 አሁን Q1 ማለት የመጀመሪያዎቹ 25% ናቸው። Q3 ደግሞ መጨረሻ ያሉት 25%ዎች ናቸው። ይሄ ከ75 በላይ ያሉት ናቸው። መሃል ላይ ያሉት 50% that means the median ማለት ሚዲያንን ኮንሲደር አያደርግም። So it doesn't
it doesn't consider 50% of the datas. Which are of course in the middle of the distribution. In the middle of what? The distribution. So there are two basic weaknesses of the interquartile range. አንደኛው it depends only Q1 and Q2. ሁለተኛው it doesn't consider the 50% of the data which are in the middle of the distribution. What about its advantage? Its advantage is it avoids the limitation of the range. What? When the distribution is open-ended, that means maximum and minimum value ከሌለው አንድ ዳታ ስለዚህ ሬንጅ ካልኩሌት ማድረግ ስለማንችል ስለዚህ በሬንጅ ቦታ ማን ተጠቅመን እንሰራለን? ኢንተርኳርታል ሬንጅ which is Q3 minus Q1 አንድ። ሁለተኛ ሬንጅ የዳታው ማክሲመም ቫልዩ በጣም ትልቅ ሲሆን ስለዚህ ሬንጃችን ማክሲመም ላይ ብቻ ዲፔንድ ስለሚሆን to avoid that so we use the interquartile range ማለት